హలో ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో మనం ఎన్‌క్యాప్సులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి చూద్దాం. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ న్యూ క్లాస్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ క్లాస్ ఎన్‌క్యాప్సులేషన్ and then click on public static void main. Okay. So now assume that this is my class, and first you need to understand what is encapsulation. Encapsulation అంటే ఏంటి అంటే you are going to hide the sensitive data from the user using data binding. అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మనం సెన్సిటివ్ డేటా అనే దాన్ని మనం యూజర్ నుంచి హైడ్ చేయడాన్ని ఎన్‌క్యాప్సులేషన్ అంటారు. సో సింపుల్‌గా మిమ్మల్ని ఎవరైనా వాట్ ఈస్ ఎన్‌క్యాప్సులేషన్ అడిగినప్పుడు కూడా సో వాట్ యూ కెన్ సే ఈస్ హైడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది యూజర్ ఆర్ యూజింగ్ డేటా బైండింగ్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వి ఆర్ హైడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది యూజర్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఎన్‌క్యాప్సులేషన్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇది చేయాలి అంటే ఒక క్లాస్‌ని డిఫైన్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఐయామ్ డిఫైనింగ్ వన్ క్లాస్. ఆ క్లాస్ నేము లెట్స్ సే పబ్లిక్ పబ్లిక్ క్లాస్ సమ్ నేమ్ స్టూడెంట్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను నేను. ఓకే. సో లెట్స్ క్రియేట్ వన్ క్లాస్. సో యూ హావ్ క్రియేటెడ్ వన్ క్లాస్ అండ్ దెన్ I am going to declare one variable that is the public student must be defined in its own file. Okay, so let's say I'll give some example as person. Okay, let's say I removed that and I have just created person and create JSON, or else you can create your own value student. Okay, so అది ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, now if you look at I am declaring one variable called private string s name. స్టూడెంట్ నేమ్‌ని డిక్లేర్ చేశాను. సో వెన్ ఐ సే ఇఫ్ ఐ డిక్లేర్ సంథింగ్ యాస్ ప్రైవేట్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దట్ ఈస్ రిస్ట్రిక్టెడ్. So what is restricted? It is accessible only within this class and it cannot be accessed in other class. Correct? So we already know ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని మీరు ప్రైవేట్గా అట్రిబ్యూట్ని ప్రైవేట్గా డిక్లేర్ చేస్తే దట్ విల్ బి యాక్సెస్డ్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ దట్ క్లాస్ బట్ ఇట్ కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. అంటే ఈ క్లాస్ని మనము ఈ క్లాస్లో మాత్రమే ఈ ఎస్ నేమ్ అనే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ డిఫైన్ చేస్తే అంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఇందులో రాసి ఇక్కడ చేస్తేనే దీన్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాము. బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు యాక్సెస్ దట్ ఫ్రమ్ అదర్ క్లాస్, లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ అదర్ క్లాస్, రైట్? సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు define obj is equal to new obj and rasi. If I try to access that obj dot, then you see you will not be able to get the value of that particular క్లాస్ స్టూడెంట్. సో ఆ స్టూడెంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు. అదే సేమ్ దీన్ని మీరు ఇక్కడ చేశారనుకోండి, దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ దిస్, then if you define obj dot, then you will be able to access that variable. So this is the difference when you are declaring a variable with private. అంటే ఆ పర్టికులర్ క్లాస్లో మాత్రమే దాన్ని మీరు కాల్ చేయగలుగుతారు. సో now I am going to define one more as private int ఏజ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్. ఓకే. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ నేను డిఫైన్ చేశాను కానీ ఇక్కడ దాన్ని యాక్సెస్ చేయలేను ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. కాబట్టి మనము ఏం చేస్తామంటే దెర్ ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ గెట్టర్ అండ్ సెట్టర్ మెథడ్స్. గెట్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు read the value or retrieve the value, and setter is used to set the value. And these two methods will help you to access the variables even though those are defined as private that can be accessed outside of a class. How are we going to do that? Now I am going to define one getter method first. The getter method public string, రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ గెట్ నేమ్ అని రాసి ఆ నేమ్లో మీకు ఏదైతే వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలో
ఆ వాల్యూని మనం అక్కడ రిటర్న్ టైప్లో రాస్తాం. సో ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాము, ఇది రిటర్న్ చేయాలి. సో RETURN. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ విల్ రీడ్ ది వాల్యూ. అదే దాన్ని సెటర్ మెథడ్ రాయాలనుకోండి, అంటే యూ వాంటెడ్ టు సెట్ సమ్ వాల్యూ, పబ్లిక్ INT ఆర్ పబ్లిక్ string, you can write public void, you no need to return anything, right? Void set name and rasi, whatever the value you wanted to set, you just pass the value as f name, అంటే స్టూడెంట్ నేమ్ ని పాస్ చేయండి. f name అంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్. సో వాట్ ఈస్ దట్ వేరియబుల్ నేమ్ వీ హ్యావ్ గివెన్, s name అనే దానికి you have to give it as f name. This is how you will set the value. Similarly, ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది కదా ఐఎన్టీ అనేది, దీనికి కూడా మనం ఇక్కడ ఐఎన్టీని మార్చి గెట్ నేము, అండ్ ఇక్కడ కూడా ఐఎన్టీ ఇక్కడ వాయిడ్లో సెట్ నేమ్లో you can give the age also. So we will see that later. So as of now you understand there are two private variables are declared, and we have written getter and setter methods. Now I am trying to access the value. So if I am trying to access obj dot, see here, first I'll set the name. I am setting my name as Pawan, and then I am going to print that value, whatever I have written there, then that can be printed. So if I write obj system dot out dot println obj dot get name, if I write, then automatically whatever the name I have given, that will get printed. So now run the program and see what is going to happen. See, you will be able to access the name as Pawan. సో ఇదే క్లాస్లో మనము ప్రీవియస్గా ప్రైవేట్ అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ డేటా బైండింగ్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడున్న వేరియబుల్స్ని యూజర్కి రిస్ట్రిక్ట్ చేసి యూ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దెమ్ యూజింగ్ సర్టన్ మెథడ్స్. దోస్ టూ మెథడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ గెటర్ అండ్ సెటర్ మెథడ్స్. సో అలాగే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ the other one, int get name is equal to public get name RETURN, return what is that, age. Okay, and now గెట్ ఐఎన్టీ కదా. సో దీనికి ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దాని నేమ్ని మనం రాయాలి. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఓకే ఇక్కడ గెట్ నేము అలా ఉంది కదా, ఆల్రెడీ గెట్ నేమ్ రాసాం కాబట్టి రాయట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇలా కాకుండా, సార్ నాకు ఇలా కాదు, నేను ఇలా ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని ఇలా రాయలేను, ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ డైరెక్ట్లీ అన్నారు అనుకోండి, వాట్ యూ కెన్ డూ ఈస్ వన్స్ యూ డిక్లేర్ యువర్ ప్రైవేట్ attributes, you can directly right click here and see there is an option for you to get the getter and setter methods. So see here, you will be able to get the getter and setters. So let's say once you right click on the system, then you will be able to see the getter and setter methods. Okay, let me see that. See here, uh, there will be, see source, under that you are going to see the generate getter and setters. So what you have to do, right click, go to source, generate getter and setters. If I click on that, how many variables I have, two variables, age and s name, those two we have declared. If you select both of them and click on generate, then see both of them have come. See get age. సో ఇందాక నేను గెట్ నేమ్ అని రాశాను కదా, నేమ్ రాయకూడదు, అక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది రాయాలి. గెట్ ఏజ్ కదా, సో ఏజ్ కాబట్టి ఏజ్ని అని నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇవ్వండి. సో గెట్ ఏజ్ అని రాసి రిటర్న్ ఏజ్ అవుతుంది, సెట్ ఏజ్ రాస్తే సెట్ ఏజ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ గెట్ ఎస్ నేమ్, అలాగే గెట్ సెట్ ఎస్ నేమ్. సో మీరు ఏవైతే వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇచ్చారో అదే నేమ్తో జనరేట్ అవుతుంది. సో నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద నేమ్స్, యూ హ్యావ్ టు సెట్ the s name. So same thing we have done, and then a name, method name మారింది కాబట్టి you just need to write the same method name. So if you write like this, automatically you will be able to retrieve the getters and setters. This is very very important. So encapsulation means which is used to
hide the data from the user, and where you will have a control to control the attributes. That is the best control for class attributes and methods. That is the main purpose of your encapsulation, and also it will increase the security of data. So these are the important features of your encapsulation. Okay.